it up to maybe 40 on my computer. That seems about good enough, so we'll try again. So I'm cleaning kantareller, the Swedish people's favorite mushroom. I was at my dad's place yesterday, and my stepsister had been picking mushrooms with her daughter, but she found it more fun to pick the mushrooms than to clean the mushrooms, so she didn't want to do that. So I got the mushrooms instead, and I am now forced to clean them. So I thought I could just pop in here and do a quick little live stream with you guys. If anybody's watching, I got a comment on the other video saying something. Wait. Hello from Sweden. I'm also in Sweden. So I said strax tillbaka, which means almost, back in a bit, I guess. So that was that conversation. So yeah, they're a few days old, so they're a little crusty with the dirt, but I'm getting it off. I wonder if you can hear like the brushing sounds. Hey Johanna, or hi Johanna if you speak Swedish, I don't know. I am so my knee is a little swollen and it's causing me some discomfort, so that's why I haven't been making videos, because I'm just not in a ASMR kind of mood, I guess. But yeah. Så ja, du skrev på svenska nu, men du fick ditt svar på engelska, så jag hoppas att det dög. Jag har I've got a bag of a lot of mushrooms, kantareller, which need cleaning, and then I'm gonna make kantarell pie and also some pasta with them, so that will be very delicious. But this is gonna take forever. This one was really crushed. You can see it's like a lot of moss and what is it called? Bar in English? Like the Christmas tree leaves kind of things. There's a bunch of that on here as well. So all of that needs to be removed. Det är typ min favorittyp av video att göra. Burger. Probably my favorite food. Hamburgers. Okay. Or pizza. I love pizza. So this is not an actual mushroom brush, it's like a like a buddy scrubbing brush. But hey, it works. Ännu en svensk. Jag gör rent kantareller. Som jag fick igår när jag var hos min pappa. Min styvsyster hade varit och plockat med hennes dotter en hel svampkorg full, så nu måste jag rensa dem, för de vill inte ha dem, så jag tog dem. Så ja, det blir att rensa svamp idag. Tänkte jag kunde, istället för att bara stå här ensam, så kunde jag prata med några. Verkar som det är 5 personer som tittar just nu.
när kommer min nästa doktorvideo? Så fort jag känner att jag vill börja filma ASMR-videos igen så kommer det komma mer sånt där. Men jag vill vänta typ tills benet inte är ajigt. Smärtsamt. Det liksom trycker på knäskålen. Så det är liksom inget kul att vara seriös typ. Eller ja, jag vet inte ens vad jag försöker säga. But yeah, this one had a lot of dirt inside. The edges kind of, here you are, folded in, and so it's full of dirt on the inside. Jag vet inte om jag borde ta det här på svenska eller på engelska, men jag kan ta det på svenska om någon frågar, så tar jag det på engelska. Alltså, det går bra. Det gör inte ont att gå längre, men det är svullet och jag var på återbesök för några dagar sedan hos han som opererade mig. Han sa att det inte ska vara så här svullet som det är, så jag har bokat tid hos läkaren för att eventuellt få mediciner för det. Så är det med mitt knä. I guess. Det var inte mycket svamp på den här inte. Det var bara en stam. Vad har ni för er? What are you guys doing this Sunday? Whatever time it is at your place. After I'm done with this, I will be, well, preparing them for the freezer. But I will also be making coleslaw and baking bread for the weekend, or for the week coming, so that I have my allergy-friendly bread. Det behövde jag göra hela våren, så mitt ben, eller mina muskler i benet har liksom förtvinat. Så när jag träffar min fysioterapeut så jobbar vi med styrketräning bara för att bygga upp musklerna i benet igen. Mitt högra ben är typ 4 gånger svagare än hejsan, Krille. 4 gånger svagare än mitt vänstra ben, så det är en del arbete kvar att göra innan muskelmassan är där den ska vara. Men jag slipper gå med kryckor nu, vilket är skönt. Och det är den största förändringen som den här operationen har gjort. Att jag kan faktiskt gå igen. Vilket jag inte kunde innan. Så det är skönt. Aj. Och det är ingenting man kan fixa, eller? Yeah, so I'm not only gonna talk in Swedish, even though the conversation is kind of in Swedish. So yeah, I have a giant bag full of kantareller. I'm not sure what the English word is for that. I think it might be like chanterelles, something like that. I'm not sure. But it's like yellow mushrooms. Which are very popular in Sweden.
Although it seems like we have a lot of Swedish people here, so it doesn't need saying for you guys, because you already know that they are popular in Sweden, I guess. Det låter väldigt jobbigt. Tråkigt att höra. Hoppas att det liksom löser sig så småningom. Jag har inte plockat någonting. Det var min styvsyster som plockade med hennes dotter. Jag vet faktiskt inte hur mycket det blev. Vi kan ju väga och se hur mycket påsen väger. Om den vill starta. Det är inte en jättestor påse, men... Oj, nu bytte jag till någonting annat här. Milliliter. Hallå. 350 gram hade de plockat. Men min styvsysters dotter, hon är bara typ 3 år gammal, så hon orkar inte hålla på så länge. Så de hade säkert kunnat plocka mer ifall de hade orkat, men... Det är skönt att det går framåt i alla fall. För då känns det ändå typ som... Alltså, speaking from my own experience liksom. Att då känns det ändå som att det finns hopp. Innan operationen, när jag bara kastades runt från ena stället till andra stället, skulle göra tester här och där och sen så göra tester på det där och sen, ja, då kändes det verkligen så här: det kommer aldrig bli bra det här. Men så länge det går framåt så är det ju bra i alla fall. Tänker jag. Also, I saw that we passed... Den exploderar. I saw that we passed 1,600 subscribers, which means that I need to make the next part of the Night Owl series video. So when I start making videos again, that is one of those things that I need to do as well. Så känner jag när mitt knä är som mest svullet. Typ efter att jag har jobbat en hel dag. Då känner jag sådär. För då kan jag inte stå på knät längre. Och det är jätteinstabilt, så om man typ försöker lägga vikten på det så bara viker det sig och man typ faller ihop. Men jag har typ börjat hitta sätt som gör så att det blir lättare på något sätt. Så typ så här knästöd som man drar över. Som ger kompression, det hjälper mot svullnaden och då trycker det inte så mycket och då blir det typ lättare på något sätt. Jag vet inte riktigt hur det funkar, men jag förstår verkligen. Eller ja, jag kan inte säga att jag förstår exakt hur det känner, men jag känner igen mig i det du säger liksom. Och it's so extremely humid here today. I feel like a grease ball. That's why I have my hat on, because my hair is nasty, and I have a tank top because it's just... But I didn't want to flash my armpits. So that's why I put on a sweater. I'm having
sweater pants on my legs because it's just so humid and gross in the air right now. Jag ska gå till någon sån här löpkliniken, tror jag det hette. Och där så blev jag rekommenderad av min fysioterapeut att köpa något så här ordentligt knäskydd. Jag har ett som jag köpte på apoteket, men den är typ för liten så den är jättetajt. Och inte jättekul att ha på sig. Jag har den ändå på jobbet bara för så här, det är bättre än ingenting, men behöver något som passar lite bättre, känner jag. Men ja, det är det vi gör på fysioterapin. Benträning. Jag har hållit på med det sen mitten på maj typ. Och i början kunde jag inte gå upp för trappor, men eller ner för den delen. Men det kan jag nu. Upp är lättare än ner. När mitt ben är trött så blir verkligen, då går det inte att gå ner och upp för trappor. Då måste jag ta hiss. Eller gå med ett ben åt gången. Vilket tar en evighet när man bor 2 trappor upp. Men i sinom tid ska allting bli bra, hoppas jag. Jag har bara hållit på sedan december. Och bara det känner jag har varit olidligt, så alltså strångt av dig att orka hålla på, för ja, nej. Om jag inte hade sett några förbättringar, då hade jag typ gett upp. Så jobbigt har det varit, tycker jag i alla fall. Så jag tycker du är superstrong som orkar hålla på så länge. Sen har man väl inte jättemycket val. Det är liksom göra något eller bara göra ingenting, men ändå. Sen ska inte jag påstå att jag är den visaste av människor, så jag kanske säger saker som låter lite konstigt, och jag menar det inte på något så här nedsättande vis, utan jag är bara inte så bra på att uttrycka mig alltid kanske. Ja, promenader har jag sen senaste gången jag träffade min fysioterapeut, så har promenader också varit en del av rehab-processen. So yeah. I'm mixing a bit of Swedish and English in this video. But feel free to write in English and I'll respond in English, and if you write in Swedish then I'll respond in Swedish. Jag tyckte faktiskt att gå ner var mycket värre än att gå upp. Gå upp kunde jag göra snabbare än vad jag kunde göra gå ner. Det är någonting med liksom när man släpper vikten på vägen ner, som inte gick med mitt dåliga knä. Och att gå ner är också den egenskapen som försvinner först när knät blir trött. Så det är liksom som att jag vågar liksom inte släppa vikten riktigt, utan den stannar och så säger den stopp, du får inte böja mer. Och så går det inte att gå vidare. Trottoarkanter, samma sak. Så den lilla höjden liksom är ibland för hög för att mitt knä ska våga släppa med sig och liksom gå ner. Vilket är jobbigt. Speciellt när man bor i Uppsala. För vägarna här är väldigt inte platta, eller vad man ska säga. Till skillnad från i Stockholm.
Så att det kan bli, speciellt när jag gick med kryckor så var det ibland så här att man fick gå på sidan så här för att vägunderlaget var liksom ostabilt. Så det är jag glad med att slippa. Jag klippte naglarna igår. I cut my nails yesterday. I wish I hadn't done that because I have nothing to grip on with anymore. It's just flesh. So I figured we'd do this for like an hour. Let people have some time to pop in, say hello if they want to, stay if they want to, leave if they want to. And then I'll go back to just doing this while listening to music or something. And yeah, we'll see. Ja, jag tittade på pingis i den här lagvarianten. Jag tittar inte på sport vanligtvis så jag kan liksom ingenting om sport. Men man fick ju upp ögonen lite för Sverige där i pingisen för det gick ju så bra. Så det har jag kollat på. Igår när jag var hemma hos pappa så tittade jag på friidrott. Då var ju visserligen inte Sverige med, men det var ju spännande tyckte jag. Men jag blev lite förvirrad när de bytte liksom mellan olika sporter hela tiden. Först var det spjutkast och sen så var det höjdhopp och sen började alla springa helt plötsligt. Som sagt, jag kan ingenting om sport. Så jag satt där och bara, jaha, jag trodde de var höjdhoppare, varför börjar de springa nu liksom? Det var lite kul, tyckte jag. Så ja, lite OS har jag kollat på, men jag följer inte religiöst. Jag får höra från mina kollegor allting. De tittar på luncherna, sätter de på OS på skärmen och tittar på på det hela lunchen. Har du någon sport som du är så här extra intresserad av vad gäller OS? Simning gillar jag. Men mer att simma själv kanske. Det gjorde jag jättemycket förut. Och jag tänker att jag ska börja med det snart igen. Det är bara svårt nu när de har sommartider och kombinera med... För jag jobbar i Stockholm. Bor i Uppsala. Jag har simkort i Stockholm. Och de har sommartider så det är liksom... går inte att kombinera riktigt. Simning är kul, tycker jag. Det var det jag hade att säga om det, antar jag. Handboll har jag aldrig riktigt förstått mig på. Min skola höll på väldigt mycket med handboll. Jag vet inte om de färgade mig på ett dåligt sätt, men det var alltid handboll vi skulle spela i skolan. Så jag lärde mig aldrig reglerna. Jag blev typ alltid sittandes vid sidan. För ingen ville ha mig på sitt lag typ. Och när jag gick på gymnasiet så var basket väldigt stor sport. Vi tvingades att gå på basketmatcherna och kolla när våran skola höll på med andra. Vad säger man? När de hade match. Ja, men då fattar man ju att du är så här intresserad av handboll. För då är det ändå liksom så här
varmt om hjärtat. Spelar du handboll länge? Jag känner mig väldigt... I'm feeling a bit dry in my mouth from speaking. So I'm gonna get myself a glass of water. Pilbågsskytte eller pistolskytte? För det är en pilbåge, förlåt, dålig svenska. Det är någonting jag alltid velat testa. Men jag har aldrig kommit i fas med att göra det. I've always wanted to try bow and arrow sport. Archery, that's what it's called. But I've never done that. Also, I've always wanted to try sword fighting, but not the ones with like this. More like the Japanese ones. That they look fun. But also, I've never done that. So. Might be something to look into. Ja, de här svamparna kommer nog vara ett dagsprojekt, tror jag. Hur jag ska ha tid med annat sen, det får vi se. Men jag kommer inte göra någonting med de här svamparna idag i alla fall, känner jag. Utan jag tänkte att jag rensar dem och sen så steker jag dem så att de får liksom avvattnas och sen ploppa in dem i frysen och så ska jag göra pajer och pastasåser och sånt där när det finns tid och ork. Den var lite söt, tyckte jag. Ja, jag googlade hur man gjorde. Jag har aldrig hållit på med kantareller, alltså från skogen. Jag har bara köpt färdiga. Och då var det typ så här, men stek dem med en halv tesked salt per liter svamp. Och sen efter det så kan man ploppa in dem i frysen. För då kan man bara kasta in det i vad man nu ska göra. Då behöver man inte preppa på något sätt. Typ så om man gör en svamppasta, då kan man bara kasta in hela påsen. Istället för att steka den i förväg liksom. När man håller på att göra pasta, typ så. Jag får se hur det blir. Om det blir bra eller inte. Men ja. I would like to go berry picking soon as well. Like bilberries and lingonberries. I need to see if there's any place here where you can get like apples. So I can make äppelmos. 12 blåbär, wow. De hade jag bara ätit upp på plats, tror jag. Ploppat rakt in i munnen liksom. Jag menar, vissa år säger de ju att det är så här, men det här är ett svampår, det här är ett blåbärsår. Jag har ingen aning om vad det är för år i år, men jag tänkte att det är kul att ta med en macka ut i skogen och en termos med kaffe och bara så här, se vad man hittar. Tänkte jag.
Det var ju jätteljuvligt där. Ja men då så. Då ska jag banne mig ta mig ut i skogen och plocka blåbär. Som man har. Till vintern sen. Det är bra med C-vitaminer i det tiden. Eller något sånt där. Jag har liksom fortfarande kvar från i vintras sån här färdig blåbärssoppa. Som man, eller så här pulver. Sån där liksom. Pulversoppa. Även nyponsoppa i pulverform. Så ja. Typ när man har varit ute länge och kommer hem och så kan man typ äta nyponsoppa. Det är typ det bästa som finns. Med biskvier. Varm nyponsoppa också. Vart i landet bor du någonstans? Jag är från Stockholm från början liksom. Lite utanför. Norrut. Där har jag aldrig varit. Närmaste är Malmö. Men det är ju inte Blekinge. Det är ju någon annanstans. Skåne heter det. Men ja, nej jag skulle vilja... I would like to see more of Sweden one day. I feel like I've not seen very much of our country. This one was very tiny. Oops. So yeah, I'm gonna try to make more live streams. Because they don't need a lot of planning and it's easy to do. Den var också rätt liten. Kanske hade varit värt att lämna den i skogen. Bara plocka de stora, men... Det är vad det är. Först så hade jag tänkt... I was planning on drying them first. But I read that you're not supposed to be in the same room as mushrooms that are being dried. So I didn't do that. Because they like release spores and it's not good to breathe them in. So I was gonna do it in the oven, but so yeah, that's not happening. But at the same time, I know we did that as a kid, so maybe it doesn't matter. Kliar i halsen. Inte van att prata så mycket.
I really hope you can hear the brushing sounds. Ja, tyckte jag också. Man får lite mer av en så här typ personlig touch när man kör live. För man kan liksom prata med folk samtidigt. Hej Isam! Pratar du svenska eller börjar byta till engelska? I don't know if I can just see how many people are watching, but I can't see who's watching, so it's difficult to keep track if people are staying or if they're just popping in and then leaving. Tack. Tänker du med svampen eller? Att jag orkar hålla på? Det var i alla fall så jag tolkade det. It's very cantarell fragrant in here right now. Smells really good. Can't wait to make like a cantarell sauce and be able to eat them. Ja, men det känns som att det är lite för tidigt för att äta soppor. Det är fortfarande så himla varmt. Man vill ju liksom inte ha... Eller i alla fall, jag vill inte ha varm mat på sommaren. Jag föredrar typ kall mat. Så jag har ätit jättemycket typ vårrullar och sånt där. Eller vad det nu heter. Inte sådana friterade utan sådana som man rullar ihop själv. Varför att det är kallt. Fortfarande massa svamp kvar.
then there were none, apparently. Eller? Det står att det är ingen som tittar, men så kom den där kommentaren upp från dig. Skumt. Jag är alltid hungrig. Alltså jag kan äta hur mycket som helst. Men nej. Jag är lite mer så här säsongsaktig i min mat. Så jag gillar typ grytor och soppor på vintern. Då är det så här varmt och mustigt liksom. Men på sommaren då vill jag att det ska vara lätt mat. Och gärna kallt. Men man brukade göra någon sån här crème fraîche och tonfisksås som man hade på så här tunnbrödsrulle. Och så rullar man ihop och åt. Kallt. Och det var gott. Det brukar vi alltid äta på sommaren liksom. Så jag vet inte om det är därifrån det kommer att jag gillar kall mat på sommaren. Ja. Kall nyponsoppa, det är gott. Med typ glass. Vaniljglass. Och sen på hösten då varm nyponsoppa. För då är man så här ruggig och kall från att det är regnigt och sådär. Men jag älskar att det regnar. Men då vill man ha varmt. Typ. Eller i alla fall, då vill jag ha varmt. So yeah. There's a lot of Swedish in this video. But that's what happens when you have a lot of Swedish subscribers. And I guess when Swedish is your native language, makes it easier to talk in your native language, kind of. Although I have a difficulty talking in every language. My tongue tends to get twisted, whatever language I speak. Especially at work. I can ask someone like, behöver du en påse? And my tongue gets twisted and I don't know how to say the entire sentence. Stor. Nej, inte riktigt. Nu har ju du requestat en doktor ASMR-video. Hade du föredragit den på svenska eller engelska? Så kan jag ju ha det i åtanke när jag gör. Och sen hade jag ju den här 1600 specialvideon. Som jag vill göra. Och den är typ torka golv. It will make sense when it comes out. Men ja. Jag har på mobil, nu använder jag ju mobilen för att göra videon här, men jag har en lista med så här videoidéer där. Som jag inte kan komma ihåg. Då kanske det blir på engelska då. Så att fler kan gilla videon. Så får vi se vad det blir för tema. Om det blir någonting. Jag vet inte.
Det är jag också. Tekniskt sett så är engelska mitt modersmål tillsammans med svenska. Där kom det. Men eftersom vi bodde i Sverige och alla runt omkring mig pratar svenska, så sa jag ifrån tydligen som ett barn till min pappa att jag inte ville prata engelska längre, utan jag ville prata svenska. Och då tappade jag mycket av min engelska. Vilket är synd, för att pappa är från Australien. Så han har ju så här australiensisk brytning. Och det hade varit lite coolt att ha kvar det. Nu har jag istället liksom någon blandning mellan svensk, amerikansk, brittisk dialekt typ. Men det hade varit kul att prata lite mer australiensiskt. Jag följer en snubbe på YouTube som lär ut australiensisk engelska. Och så försöker jag snappa upp lite från honom liksom. Så jag hade en period där jag tänkte att jag tar en grej och så fokuserar jag på den. Men det blev liksom inte så. För jag använder inte engelska tillräckligt ofta i mitt vardagsliv att det skulle hinna fastna på något sätt typ. Tyska kan jag inte. I skolan så valde jag spanska, så jag pluggade spanska i 6 år. Men lärde mig ingenting. Så jag kan typ säga Hola, una cerveza por favor. Typ den traditionella. Vilket är kul, för jag gillar inte ens öl. Så jag har ingen nytta av den meningen. Däremot så jag bodde i Kina ett tag, så jag kan kinesiska. Rätt rostig dock. Kan också japanska. Men också där ganska rostig. Nu till hösten, jag bor i en studentlägenhet. Så jag ska plugga finska för att få behålla den. Min mamma är finne, så det är väl dags att jag också lär mig finska. Helt bortslösade 6 år på spanska dock, måste jag säga. Så du kan säkert mer spanska än vad jag kan spanska. Kan du då finska? Jag vet att folk i Sverige har väldigt, eller så här, alltså oss halvfinnar eller helfinnar eller whatever, har väldigt dålig generellt väldigt dålig finska kunskaper. Typ som jag fick ju aldrig lära mig det som barn, utan mamma pratade bara svenska med oss. Så jag får lära mig det som vuxen. Ja, då kan du mer finska än vad jag kan. Så jag kan någon fras, typ så här. När man var hemma hos mormor och morfar och
typ skulle ha macka på morgonen så sa man typ bara Leipa. Och så de bara, vad vill du ha på den? Man bara, macka då. Just då. Och sen, vad ska man dricka då? Majta. Så det är bara sånt jag kan. Och typ min kusin lärde mig fel när vi var små. Hon ville lära sig hur man sa jag vet inte eller så här, jag förstår inte. Då hade någon hade sagt till henne att det var ej ymmere. Så hon lärde oss det och vi sa alltid så här, typ, när mormor ringde och ville prata med mamma och hon sa saker på finska liksom. Så sa vi alltid så här, ej ymmere. Men nu när jag pluggade lite finska här om våren. Och då är det ej ymmere är ju tydligen grammatiskt fel, utan det är ju typ så här ej ymmerte. Eller något sånt. Så vi lärde oss liksom fel. Även den frasen som vi skulle försöka lära oss att säga, den var fel. Du kan väldigt många språk. Jag är väldigt avundsjuk. Jag önskar att jag var bättre på språk. Jag säger hela tiden till mig själv att nu ska jag lära mig kinesiska ordentligt igen så att jag kan prata och sådär. Men det blir aldrig av. Jag har kvar mina kinesiska böcker från skolan. Eller från universitetet. Men nej. Det blir aldrig av. Känns som jag har på med de här. Tar det på engelska kanske. Feels like I've been doing this. Well, I've been doing it for almost an hour. And I've only done these many. And I still have all of this left. So this is gonna take a while. Jag förstår ingen finska alls. Jag brukar titta på Yle. Lätt finska typ. Men nej, fattar ingenting. Något ord här och där snappar man upp för att det låter som svenska eller någonting. Tänker att jag kör i 5 minuter till så blir det en hel timme och sen får det vara för den här livestreamen, tänker jag. Mina släktingar tenderar att prata finska med varandra. Så glömmer de bort att jag och mina kusiner inte kan finska. Och så vänder de sig och liksom pratar finska med oss. Och vi bara så här stirrar på dem för vi fattar ingenting. Men förhoppningsvis efter den här terminen så kommer jag kunna göra något liknande i alla fall, hoppas jag. I'm curious, have you been able to hear the brushing sounds at all? Or is it just my voice coming through?
because now there seems to be a few people watching. Ah, good thing that it's able to be picked up, I think. That is good, because that was what I was hoping for with this video. Not just me talking about stuff, but also that it was able to, you were able to hear the sounds, make it kind of a ASMR thingy. Also, a potential trigger for ASMR videos. So this is a way to test out triggers without making a whole ASMR video with the trigger, only for it to not be good. Du kan fortsätta skriva på svenska. I just responded in English because there are more people here, and I guess not everybody understands Swedish, so more like inclusive. I'm glad I found your new channel. I might wonder. Oh, so you were from like the Amiki Samar days. back in the back. In 2017, I think. Apparently it's this channel's birthday today as well, so happy birthday, woo! Someone hacked my account and deleted it, and so I had to restart it. But then I was also kind of tired of making ASMR at the time. So when I remade the channel, I was very unmotivated, so I disappeared for a few years as well. And then the pandemic happened, and I was kind of, oh yeah, well, I don't have a lot of things to do, so I guess I could do some ASMR videos, and it kind of just stuck with that. Even though I have my like periods where I disappear, I always come back. And now, just as I was about to end it in like 30 seconds, now people are starting to show up, so maybe we'll keep going for a little bit longer, so that everybody gets to experience a little bit of the live stream. Yeah, the scam videos is something that I have on my list of video ideas. I just need to figure out a good one to do. The ones that I made before, I made at a time where I really listened a lot to scammer videos as like before going to bed. So I had entire stories made up in my mind. Now I don't do that as much. Hang on. Right now, the type of videos I watch, because I never really watch ASMR anymore. It's too manicured for me.
I feel. So it doesn't do anything for me. I still watch some of the old Gentle Whispering videos, but I haven't watched any of her new videos since maybe like 3 years back or something. Instead, um, what I do watch is, or right now, what I do watch is budgeting videos. So like people sitting with like a planner and they have like their dollar bills in like little envelopes. So those kinds of videos I watch right now as my ASMR content. Which, because that is what I'm watching, that is what like inspires me to make videos. So maybe I'll do a few of those, but make them ASMR focused. So like soft spoken. Now I got hiccups. uh, Soft spoken and maybe yeah, something, I don't know. We'll see. um, but yeah, I'm very inspired by the things that catch my eyes in my own ASMR watching. Eh, what am I saying? I don't know. um, Try to recruit people into MLMs. I'm not sure what that is. I'll have to look that up. Yeah, I also prefer the lo-fi stuff, so that's why I still have my old uh, Blue Yeti microphone that is like 10 years old almost, I guess. I think I got it pretty early in my career, and I had my 10-year anniversary in January, I think. Yeah, January 20 something of this year was my 10-year anniversary of making ASMR videos on YouTube. But I didn't do anything to celebrate it because that was part of my I'm not making any videos right now period. Oh, I think there's a bug in here. I have this huge bag. For those of you who haven't been here since the beginning, I have a huge bag of mushrooms that my stepsister uh, picked in the forest, which I got to take home and clean. So that's what we're doing. And I've been at it for an hour, and we haven't made a lot of progress. I think it's gonna take an hour or two more. Of cleaning. Apparently they found like a gold mine of cantareller, and they were able to pick a lot of them, but they're all very, very tiny. So it seems like they didn't get a lot of big ones. So it's a lot of like tiny, tiny ones like this. She, Johanna asked if I was spared COVID, and I probably got it in March 2020, which is right about the time that it came to Sweden, because I got some sort of coughing disease, and I had a lot of the symptoms, and I was away from work for a month.
but at the time we weren't testing people for COVID in Sweden, so I never got tested. And by the time I did a blood test to see if I had antibodies, it had been like almost a year since then, and I didn't have any antibodies, so no idea. But I had all the symptoms, so maybe. I mean, it didn't really matter much. It was rough, but nobody did anything, so I didn't feel like I missed out on anything. By the time I got back to work, Stockholm was basically empty. Yeah, there was nothing to do at work either. So one day we actually just spent the entire day cleaning the entire store. Like we removed every shelf, like the bottom shelf, and just brushed out all of the dust that was underneath there. And in the end we had like this huge trash bag and it was full of dust. And that was probably the first time and the only time it's ever been properly cleaned, the entire store, which was gross. But the air quality was suddenly a lot better, and now the air quality at work is bad again. My boss is allergic, and he keeps coughing and sneezing a lot, and everybody at work sneezes and coughs a lot. So it's probably time for another cleanup, but yeah, I don't think they can really afford having the staff do that. So this one was just a piece of something. Stem piece, I think. This is a long one, a long boy. Also, I guess I should say hello. So, hello Wind Hund Gurke, and hello Kamen Rider Kiva, and hello Beagle Blockhead. I'm sorry for being so rude and not saying hello to you guys. I was very focused on my mushrooms. Hi. See? So pleasant when everybody says hello to everybody. I should get better at that. Better at saying hello to people. I am so. But better. My knee is swollen and I'm uncomfortable, and so that's why I haven't been making videos recently.
because I just don't feel like it, basically. Because my ASMR content, it's kind of funny, kind of, in a way, I guess. Like, I try to make it funny, at least. And then whether or not it's actually funny, that is up to you guys to decide. But when I'm not feeling great, it's difficult to be funny for me. It's not a great feeling, I guess. So then I don't want to do the ASMR videos because I kind of want them to be funny. I kind of want them to be, because laughter is good medicine, as they say. So that's why I'm always like trying to be happy and laughy and stuff like that in my videos. But when I'm not feeling great, then it's difficult. So that's why I haven't been making videos, and that's kind of how I'm feeling right now. And also right now it's very humid in Uppsala, and it's the air feels thick and it's so gross. But soon it will start to rain and it will become cool, and then soon winter is here, and I love winter. So yeah, my knee was swollen even before the surgery, but then I also had like my cartilage was broken in my knee, so they had to remove it. So at the time I couldn't walk. I used crutches to walk everywhere. I couldn't walk in stairs. I had to take the elevator. Now I can walk. I can stand as I'm doing right now. I can go up on my tippy toes, which I couldn't do before, and I can walk in stairs again, which I couldn't do directly after the surgery because it hurt a lot. But it's still swollen, and some days are really swollen and some days are not so swollen, and on the really swollen days it's really bad and really uncomfortable, but like today it's kind of fine. I'm able to stand without any problem from that. So days like this is good. Some days are not so good. Oh, thank you for carrying me. But yeah, so we're working, my physiotherapist and I were working on building muscle in my leg, so to support my knee, and I am going back to the doctor, another doctor, one where I live now, and to see if I can get medicine for the swelling to help, and I'm doing like compression gear on my knee at work so that it doesn't swell up as much. So yeah, there are little bits and things that I have to do, but that make my life a little uncomfortable, and so I don't feel like making videos, at least not ASMR roleplay videos. And that is why we're here, having a live stream, polishing mushrooms, instead of removing the teeth from an ogre or something, I don't know. Yeah. Johanna said she had similar to me with her knee,
Some days are more swollen, some days are not as swollen, and that's basically the thing that's going on with me. And yeah. Yeah, I heard that the brushing like this, that it was very good ASMR. So so I'm happy to hear that. I was hoping it would be good, but it's difficult to know how, because the way I hear it, it's not always the same as the way it's picked up with the microphone. And then you hear it on your phone or your computer or your tablet or whatever. So even though I feel like this should be a good sound, I don't really know. So I'm just hoping for the best, and apparently it was a success. Yeah, that's also kind of why I did this. I was just listening to music, and all by my lonesome. And I thought maybe I could just do like a live stream and just have someone to talk to, even though I'm doing all of the talking and you are doing all of the typing. And yeah, I am happy with how things turned out with this video, with this live stream, and I'm glad to see that some people were able to join as well. So now I think we've made it on. Like, weight-wise, I think we've made it halfway, but I've done all of the big ones, so it's only like all of the tiny mushrooms left. Oh no. I'll take it in Swedish because yeah, I lost the words. Ja, för vi har ju typ inte, eller alltså jag vet att jag själv inte har vaccinerats mot covid på alltså år. Så det känns som att det finns en chans att det liksom kan komma tillbaka igen. Men jag hoppas att det inte var det och att det bara är en förkylning eller någonting, för att ja, men det händer ju massa läskiga grejer med covid. Så jag hoppas att du inte har det. Håller tummarna för dig. Did I like any? I tried to watch the one after with the racing cars, but I don't know. I never got into it, and I haven't seen any since. Do you have any you recommend? Any seasons of Kamen Rider? Nej då. Det låter ju som att det kan vara covid. En kollega på jobbet fick det och han hade samma symptom. Så det var ju inte så kul att höra. Ska du typ ta kontakt med läkarna eller bara stanna hemma liksom? Jag vet liksom inte ens vad man ska göra nu för tiden. Förut var det typ man skulle vara hemma i 2 veckor. Eller man skulle vara frisk och sen vara hemma i 2 veckor typ. Men jag vet inte hur rutinerna kring det är längre.
Yeah, that's what I felt about the rider or the car one, uh, drive. Um, it just felt kind of childish, kind of. uh, I've also watched some Pretty Cure a lot, and some seasons are better than others because they feel a bit more mature. But like you had the one with the like I really like Princess Precure. I like Mahot Sky Precure, and there's another one, but I can't remember it. Um, and I started watching the most recent one, uh, but I am not sold yet. Hello, Bind Sundol for MJ. How are you? Eh, Johanna, jag hoppas att det går över snart i alla fall. Så att du mår bättre. Har du pratat med 1177? De lär ju ha bra råd, typ. Men förmodligen så är det bara vila och drick vatten. Det känns som det är rådet man får med allt, typ. Inte för att klanka ner på svensk humanvård. I och med att jag själv kanske kommer bli sjuksköterska. Men ja, känns som det ofta är så. I'm happy to hear that you like my videos or my ASMR content. Feels good to hear it, and it feels like it's nice to know that you're able to make things that people enjoy, I think. This one has seen better days. It's sort of wilted. Det låter som en bra idé. Never-ending mushrooms. They keep on coming. So many mushrooms. But it's only 350 grams. So it's a lot of work for a not so very much amount of mushrooms. I'm the kind of person that in my real life, have you seen How I Met Your Mother and like Marshall? There's this episode where they talk about like breaking glass mirrors, and everybody has something that's annoying that they don't realize themselves.
and he goes around singing everything. uh, Off video camera, that's me. I sing everything I do. So I can be like, yeah, well, like sang about the cleaning mushrooms. Or like I can go to the bathroom. Like when I wake up in the morning, I can go like, "Nu ska jag gå och bajsa, jag ska gå och bajsa. För jag har legat sovit och då blir man bajsnödig." And Johanna, you understood that. But those of you that didn't, it's basically, I'm gonna go have a poop. I'm gonna go have a poop because I've been sleeping, and in the morning you want to poop. But I can also do it like when I'm down in the laundry room. I'm like en kalsong, här kommer en strumpa. Vart är den andra strumpan? Jag ser den inte i min påse. And that's like one pair of underwear, they all look a sock. Where is the other sock? I don't know, I don't see it in my bag. And I go about that all day. No, flush. So yeah, too much information, but I found it funny. My songs are usually not that long. They're just like whenever I'm doing a new task, then there's a little song, but it's only like 30 seconds. And after that, I'm just quiet or doing whatever. But then I do something else, and then there must be a new song. And my brother shared a room with me a lot of time as a kid until we got separate rooms. So he is very much aware of my everyday mundane task song discography. Yeah, exactly, like a jingle. But I never remember them. So the next time I wake up and go to poop, it's a new song, new melody, new text. So they're not a repeating song. Like going to the bathroom does not have its own theme song, but it has plenty of them. I don't think I've actually ever had Taco Bell. We have it in Sweden, but I don't think I've ever had it. Because in Sweden, every Friday basically is Taco Fredag, and we make Swedish tacos. And Taco Bell does not have Swedish tacos. They have like tacos. But Swedish tacos is a little bit different. So usually you just have your Swedish tacos in not Taco Bell.
Taco måndag. Jag har I och för sig, or maybe I should do it in. I have nacho chips, so maybe I will also have tacos. But like you can't get, I don't think you can get Swedish tacos in like a restaurant. You need to like go home to someone to have the Swedish tacos. And it needs not sponsored, but it needs to be Santa Maria's taco mix. Because they're the good one. I guess it's not really that different from regular tacos. We prefer the tortilla bread, and we have like cucumber and corn. Vad mer har man på tacos? Shredded cheese. You have the salsa sauce, and you have gräddfil. Sour cream, maybe. Tomatoes. You have lettuce. What else? Guacamole. In my family, we like to have feta cheese. So yeah, you can have a bit of everything, but yeah, it's soft tacos. At least in my family, we only have the soft ones. You can buy like the taco shells, and you can buy like taco tops, but we never got those because they're gross. Yeah, we'll translate her comment, and it's basically what we have on them. Maybe I can do. Back in the day, I used to do like mukbang live videos, kind of stuff, just talking and eating, but like normal amounts, not like 500 pieces of spicy noodles. Maybe I can do taco live stream and have Swedish tacos. And you can see what it looks like. Yesterday we had tacos at my dad's place, and I used the extra X-hot taco sauce from Santa Maria. Yeah, here in the 90s, this company Santa Maria, they're a spice company. They introduced tacos to Swedes, and it was kind of a hit. So kid families would have it almost every Friday, and so the concept of Taco Fredag, the Taco Friday, came about, and now it's such a part of like our culture that of course you have tacos on Fridays. Just like you have pea soup on Thursdays. Pea soup and pancakes. Swedish pancakes, not American pancakes. Pea soup and Swedish pancakes on Thursdays, and then tacos on Fridays. And there used to be like this jingle for a chicken producer brand where they sang. Let's see, do I remember the lyrics?
På torsdag är det ärtsoppa, på lördag är det fest. Men fredag är ändå den dagen som känns bäst. Ge mig då kyckling, det gillar jag mest. Jag vill ha fredag idag. Or something like that. So they actually tried to make Fridays into chicken Fridays, but it became Taco Fridays. Those jingles from when you're a kid tended to really stick in your brain. Like I still know the majority of the ibumetin commercial Ipren by heart. Even though Ipren-gubben has not existed for like 30 years. Funny in which way? I am older than 30. But just by a bit. Oops. No. In March I turned 33, so I'm almost mid-30s. Yay! 33. Tror jag. Vänta, vad är det för år? 2024. Ja, yeah, 33. I was born in 1991. Grattis i förskott. I think, because until I started at my current job, which was 6 years ago, I never drank alcohol. So I think I can attribute some of that to that. But then we had AV at work, which is like a gathering with your coworkers after work. That is what AV stands for. AV, AW, after work. I don't know why it's in English because it's a Swedish thing. But yeah, we call it after work, and we went to after work, and we went to a bar, and the people in the bar were so surprised that I had never had a drink, and that they gave me drinks for free, and I started drinking, and since then I've been drinking. So I think not drinking for most of my life also helped a little bit with that, maybe. Thank you. Det var ful. This one looks kind of moldy. Yeah, I'm not gonna eat that one. And I think also like diet probably plays in a role. My family often had like, well, mushrooms
and ate a lot of like seasonal stuff, so it was always fresh, locally produced food. Yeah. Well, I mean, it only works when you're as clueless as I was then, because I walked up to the bar and I was like, uh, I don't know what to do. uh, and they were like, what? And I was like, yeah, this is the first time I've been to a bar. I don't know what I'm supposed to do right here. They were like, you're kidding. I was like, no. How old are you? I'm 28. And yeah, it was funny. Jag kan röka ibland på fester, men jag har aldrig varit rökare heller. Inte snusat heller för den delen. Uh, Not me being a booze influencer. Into the burrow. No, more like into the alcohol. I don't even live in the burrow anymore. Now I live in the treehouse. So it should be into the treehouse. Or up into the treehouse, maybe. Yeah, that should be our we should have like a live stream where I drink a lot of alcohol, and it should be called Into the Barrel. I don't really agree with that, because I find that after a certain age, if you still have like a baby face, especially if you're like balding, that it looks really strange and you kind of want to look older, which is why I always have the beard, because without the beard, I have a baby face. And so I hide behind my beard to look older. Just because I think I look creepy, the baby face being my age, is what I'm saying. I hope I look like someone that's 50 when I'm 50. Is all I'm saying. Aging controversy. I think there are. Maybe I've hidden them. On my other channel, I actually recorded myself shaving once. And it was horrible. I hated every second of being clean shaven. But that has to be
at Johanna. That has to be annoying, right? People thinking you're like 15 when you're not. At least I'm still getting people saying that I look 24, like at work. When new people start and they ask me how old I am, they're surprised by my age because they think I look like 24. And I'm like, I'm an old man. Especially now with my knee, I also feel like an old man. And like my doctor said that I might get rheumatism. Hang on. Give me a sec, I will look on my computer. My computer is not starting. Now it started. My doctor said I might get rheumatism medicine for my knee, and yeah, that made me feel like an old person. Just that word, it's something that I only associated with like elderly people. So yeah. Scary. But I mean, if it works, it's good. You guys are funny. That's a smart thing to do, Kamen Rider. I will steal that thing. Me as a kid, I have an Audi belly button, and I was always just looking at your chat. I was always jealous of people that had an innie belly button. So yeah, people judge belly buttons, and I had belly button envy growing up.
But now my belly button is kind of weird because it's not an innie nor an outie. It's an in-betweenie. Are we okay? It popped up something that it was not connected. Yeah, no, as an adult, I don't care about my belly button at all. But it's just like, I remember as a kid, I would try to like push it in because I really wanted an innie belly button, and I thought that if you pushed it really, if you pushed it really hard, it would go in. So I would like walk around like this, just pushing my belly button all the time, and people would ask why I'm pushing my belly button, and I was like, I want it to be an innie. Yeah, I can try to make like a shampooing video someday. I mean, kids do weird stuff. I don't suffer from it as an adult anymore. Well, I'm kind of busy doing the mushroom thing, so doing shampoo is not really on the agenda right now, I guess. And I just got a message that my phone is running out of batteries. I've been using my phone as a router for a while, and I think I've damaged the battery, so it doesn't last very long anymore. So yeah, don't use your phone as a router. At least don't keep it connected to the power supply while you're using it as a router all day, because that will decrease the time that you can use your phone as a phone. Now I have, the other day I bought a Ethernet cable and connected my computer to the Ethernet socket thingy, and through my apartment I got a 1 megabyte upload, 1 megabyte download internet service for free. So I'm using that, and I don't have to use my phone as a router anymore because it works for me. YouTube can get a little bit laggy sometimes, but hey, that's just a good excuse to not watch so much YouTube all day, and instead I can do mushroom cleaning or make coleslaw or bake bread. So yeah, I'm okay with that. But yeah, my phone is dying, and that was the point of the entire thing. Also, it gets really warm. I think in a while my phone is gonna explode, so it might be time to get a new one. But I'm hoping it will last until like Black Friday, Black Week, all of that, and I can get a phone on sale instead. Yeah, I only buy things that I know that I need for Black Friday. I don't ever just, oh, they have blah blah blah.
sales on these things, so I will just see if there's anything I want. No, I have to be like, I need a new phone. It's summer. Okay, I will wait until Black Friday and I will get a phone then, because then it's cheap. Sort of like that. That is my philosophy. But it's also so weird that we have Black Friday in Sweden, because Black Friday has nothing to do with Sweden. Because it's something with like American traditions, I think, right? Like with your Thanksgiving stuff. We don't celebrate Thanksgiving here. But I guess it's just an excuse for companies to get more customers. Yeah, so I will do 3 more minutes until we hit the 2-hour mark, and then we will say goodbye. And I will show you the progress of how much we've done, with how much that's left, with the mess I have on my surface here. I have a Samsung S21 right now. It's 2 years old, but as I said, it's been misused, so that's why it's not working so good. So I will probably get S22 or S23 or something like that, and then take better care of my phone, so that it will last me longer. The phone I had before this one, the one that got a crack, which actually is still working, but it's pretty bad. It lasted me 5 years until I got this phone. So I know I can take care of them if I try. I think we can do one more, then I have to show you. Shit. Oops. Tack för att du kom, Johanna. Tack för att du hängde med hela vägen nästan. Du kom ganska tidigt, tror jag. Ja, för du kommenterade ju på den andra testvideon jag gjorde. Så tack för att du hängde med. Okay, so this is my mess. This is how much we have left, and it's all tiny ones. And this was how I can't see how much we've done in the live stream. Isn't it amazing? And it smells like cantareller, so it's lovely. So thank you all for coming. I need to wash my hands because they're all dirty, although I should probably finish the rest of the mushrooms before I do that. So yeah, thank you so much for coming. Thank you, Anna. Thank you, Kamen Rider, Kiva, and thank you, Vindgurke. And do we have any else? Not for a while. Alexander Styrman, if you're still here, thank you for coming. Yeah. Bye. I never know how to turn these things off. Maybe it's this X up here. Do you want to quit streaming? Okay.